Good morning, students. 8th standard science. The lesson heat. All of you take the pencil and ready for the marking the class. In the last class we have studied about the effect of heat. Now we are going to study about the transfer of heat. The heat energy is supplied to one substance. It will be transferred from one part of the substance to another part. When the heat energy is supplied to any substance, it will be transferred from one part of the substance to another. It takes place in different ways depend upon the state of substance. There are three ways of heat transfer. ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு இதுக்கு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு பாட்டுக்கு ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மூணு வேல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. திஸ் இஸ் த கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன். கண்டக்ஷன், convection and radiation. What is meant by conduction? Take some hot water in the cup and put in the silver spoon in it. Leave the spoon inside the water for some time. Now touch the other end of the spoon. What do you feel? ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா சுடு தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூனை போட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அப்படி தொட்டோன்னா எப்படி இருக்கும்? உங்கள் கையில் சூடு இருக்கும். அப்போ அந்த இந்த கரண்டிக்கு எப்படி ஹீட் வந்தது? அது ஃப்ரம் த ஹாட் வாட்டர். அப்போ ஹாட் வாட்டரில் இருந்து ஸோ ஹவு டிட் த அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பூன் பிகம் ஹாட்? இட் இஸ் பிகாஸ் த ஹீட் இன் த ஹாட் வாட்டர் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் டு அனதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பூன். இந்த எண்டில் இருந்து ஹாட் வாட்டரில் இருக்க ஹீட் எனர்ஜி அதில் அந்த ஸ்பூனில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இந்த கோல்டு சப்ஸ்டன்ஸ் சச்சஸ் த சில்வர் ஸ்பூன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் வெரி க்ளோஸ்லி. இந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸில் ஆட்டம்ஸ்லாம் வந்து வெரி க்ளோஸ்லி அரேஞ்சாக இருக்கும். ஹாட் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் விச் ஆர் வைப்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஹீட் வாட்டர் டு த ஆட்டம் இன் த ஸ்பூன். அப்போ இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்பூன் இதில் இருக்கிற ஹாட் வாட்டரில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் வந்து வைப்ரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஹீட் எனர்ஜி டு த ஆட்டம் இன் த ஸ்பூன். தே மேக் தம் வைப்ரேட். திஸ் இஸ் கால்ட் த கண்டக்ஷன். அண்ட் தென் those atoms make other atom to vibrate, thus the heat is transferred to the another end of the stick. So the conduction, underline the word conduction. The heat transfer take place between the two end of the same solid or through the two solid substances that are in different temperature but in the contact with one another. Thus we can define the conduction is the process of, underline this, what is meant by conduction. So the conduction is a process of heat transfer in solid from the region of higher concentration to the region of lower concentration without the actual movement of atom and molecules. Underline the word without the actual movement of atom or molecules. இந்த மாலிகுல்ஸோட ஆட்டத்தோட அல்லது மாலிகுல்ஸோட ஆக்சுவல் மூமெண்ட் இல்லாமலே ஹையர் டெம்பரேச்சர் இருந்து லோவர் டெம்பரேச்சருக்கு இந்த ஹீட் வந்து கண்டக்ட் ஆகிறதுக்கு தான் பேர் வந்து கண்டக்ஷன் சொல்கிறது. ஸோ அண்டர்லைன் த வேர்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அண்ட் தென் வாட் இஸ் மீன் பை கண்டக்ஷன்? ஸோ த கண்டக்ஷன், the process of heat transfer in the solid from one region of higher temperature to the region of lower temperature without the actual movement of atoms or molecules. And then second, all the metals are good conductor of the heat. All the substance they do not conduct this called the bad conductor or insulator. Hop, wood, cotton, wool, glass, rubber or the insulator or bad conductor. And then conduction in the daily life. We cook the food in the vessel made up of the metal. When the vessel is heated, the heat is transferred from the metal to food. வீட்டில் சமையல் பண்ணும்போது என்ன செய்யறோம்? பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொதிச்சோன்னா அரிசியை போடுறோம். அரிசிக்கு எப்படி ஹீட் போகுதுன்னா இந்த வெசலில் இருக்கிற வெசல் வந்து ஹீட் ஆகி தண்ணி ஹீட் ஆனோன்னா ஹீட்டில் இருந்து அந்த சோறு வந்து குக் ஆகுது. when we iron dresses, the heat is transferred from the iron to the cloth. அயன் பண்ணும்போது என்ன செய்யுது? அயன் பாக்ஸ்லேருந்து ஹீட் வந்து துணிக்கு போயிது, அதுலேருந்து அது அயன் ஆகுது. இந்த கேண்டில் of cooking vessels are made up of the plastic or wood because they are the poor conductor of water. சில இந்த சமையல் பண்ணுற பாத்திரத்தில் கைப்பிடி மட்டும் உட்லேயோ அல்லது அந்த திக் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். அதுலேருந்து என்ன செய்யாது? கண்டக்ஷன் இருக்காது. ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் அ பேட் கண்டக்டர் ஆர் இன்சுலேட்டர். அண்ட் தென் த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் த இக்லூங்கிறது இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் இந்த ஸ்னோ ஹவுஸ், பனி வீடுன்னு சொல்கிறது.
அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து என்ன இருக்கணும், டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், அதுதான் அது இதாக போயிடும். ஸோ த வார்ம் பிகாஸ் இந்த ஸ்னோ இஸ் புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். இந்த ஸ்னோ வந்து என்ன செய்யாது, ரொம்ப புவராக தான் அது ஹீட்டை வந்து ரேஸை கண்டக்ட் பண்ணாது. தென் நெக்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன். ஸோ ஹியர் டேக் சம் வாட்டர் இன் த வெசல் அண்ட் ஹீட் இட் இன் ஆன் த ஸ்டவ். ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை சூடாக்கும் போது சூடாக்க வச்சுட்டு மேலே கையை வச்சு தொட்டோன்னா என்ன செய்யுது, குளிர்ந்து கிடக்கும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் அதில் தொட்டு வந்து சூடாக இருக்கும். எப்படி சூடு வந்தது, அந்த கீழே இருந்து ஹீட்டாக இருந்து மேலே பார்த்து வந்து அந்த பாட்டத்துலேருந்து மேலே வந்து ரீச் ஆகுது, டாப்புக்கு ரீச் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் அ கன்வெக்ஷன் சொல்கிறது. ஸோ வாட் இஸ் இந்த கன்வெக்ஷன் மீன்ஸ் when the water in the vessels is heated, the water molecules at the bottom receive the heat energy and move upward. Then the molecules at the top comes down to the head, gets heated. These kinds of heat transfer is known as the convection. So the convection, what is the convection means the how the air is in atmosphere is also heated. Thus there are form of heat transfer from place to higher temperature to the place of lower concentration, but actual movement of molecules, இதில் வந்து actual movement of molecule இருக்கும், அங்கே வந்து மாலிகுல் வந்து மூமெண்ட் இல்லாமல் தான் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். கன்வெக்ஷனில் வித் த மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ். இந்த டெய்லி இதில் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ப்ரீஸ், சீ ப்ரீஸ், காற்று, நிலக்காற்று, கடல் காற்றுன்னு சொல்கிறது. கடல் காற்றுனா கடல்லேருந்து நிலத்தை பார்த்து வீசுறது, நிலக்காற்றுனா நிலத்துலேருந்து கடலை பார்த்து வீசுற இது. ஸோ இட்ஸ் த கன்வெக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். wind flow from the one region to another by the convection. இந்த காற்று வந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு வீசுறது வந்து எதில் வருதுன்னா கன்வெக்ஷன். For a hot air balloon is heated transferred by the convection and balloon raise. அந்த பலூனை ஊதுறோன்னு அது மேலே பார்த்து போயிடுது. ஸோ அதுவும் இதுதான் ஒரு கன்வெக்ஷன் தான். அப்புறம் in refrigerator cool air move from down and replace the hot air in sense of இந்த பிகாஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஷன். ஃப்ரிட்ஜையும் அதில் என்ன இதில் நடக்குதுன்னா இந்த கன்வெக்ஷன் தான். நெக்ஸ்ட் தென் ரேடியேஷன். ரேடியேஷன் மீன்ஸ் த தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். If a conduction heat is transferred through the solid, by convection heat is transferred through the liquid or gas. But in the radiation, the heat can be transferred from the empty space and through the vacuum. Vacuum வழியாக இந்த transfer ஆகுதான் பெறுவது the radiation. The heat energy from the sun reaches the earth in the form of heat transfer. Radiation is defined as the way of heat transfer from one place to another in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave வழியா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது, தேர்ட் ஒன் ரேடியேஷன். And then radiation in the daily life. The heat energy from the sun reaches the earth by radiation. While standing near the fire, you feel the heat in the transfer of radiation. கொஞ்ச நேரம் தீ எரியுதுன்னா அது முன்னால் நின்னா நமக்கு அந்த வெக்க அப்படியே அடிக்கும், அது என்னதான் ரேடியேஷன் தான். பிளாக் சர்ஃபேஸ் அப்சர்வ் த ஹீட் ரேடியேஷன். இந்த பிளாக் வந்து நம்ம கொடையிலெல்லாம் பிளாக் வச்சுருந்தா மழை வெயில் காலத்தில் அப்படியே அப்சர்வ் ஆகும். ஸோ த பாட்டம் ஆஃப் த குக்கிங் வெசல் இஸ் ஆல்சோ பெயிண்டட் பிளாக். அப்புறம் ஒயிட் கலர் ரிஃப்ளெக்ட். அதனால தான் வெயில் நேரத்தில் அந்த கருப்பு கொடைக்கு மேலே வெள்ளை துணியை வச்சுருப்பாங்க. அப்போ வெள்ளை எதுவும் தெரிஞ்சுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் த ஹீட் ரேடியேஷன். So that is why they advise to wear the white cloth during summer. So these are the daily radiation in our daily life. Now, we are studying about the first one, conduction, convection and radiation. So the three parts are study well and prepare for the weekly test. Thank you, students.